carbon sequestration. So until this point, everything was fine. Carbon was captured by marine snow and it was transported to the deep layers, and phytoplanktons used to consume it. Not used to, phytoplankton consumes it and the life goes on. But the problem here is the urbanization, pollution introduced to the system, especially through, I am focusing here on plastics, specifically, precisely on microplastics. So what is microplastic? Microplastics are tiny plastic particles with a size ranging between 1 micrometer to 5 millimeter. So macroplastics are introduced in the system, and with the effects of UV radiations and many mechanical disasters, it becomes the microplastic and it is added to the marine system, and it disrupts the natural food web, natural ecosystem of the marine environment. Actually, microplastic destroys many things in nature, but I am particularly focusing on the marine atmosphere. Next definition is the bacterial biofilm. So bacterial biofilm is considered a thin layer of same and different types of bacterial aggregation attached to a surface enclosed in a polymeric matrix. So what is the significance of bacterial biofilm in this pollution-dominated system is, so that pollution and that disruption, whatever you call, has a natural remedy until a certain point. So what happens when microplastics get attached to that marine snow? It increases the buoyancy. So the marine snow cannot transport those captured carbon to the deep layer because of the microplastic. Because microplastic is light, so it gets attached to the marine snow and it becomes floating all over the ocean. It doesn't get transported to the seabed. But the natural remedy is when the bacterial biofilm is formed around those the cluster of the marine snow and microplastic, it decreases the buoyancy, and now it helps, the bacterial biofilm helps the transport of the carbon. That's what I wrote it down here. The biofilm formation process causes microplastic to sink more readily, contributing to the vertical transport and accumulation in deep sea segments. In this process of bacterial biofilm formation, one other definition I want to introduce here is chemotaxis. So the term chemotaxis itself says things about it because it's an amalgamation of chemo and taxis. Chemo is referring to something related to chemical, and taxis is a movement. So chemotaxis is an activity of organism in motion towards or away from a chemical stimulus in response to chemical gradients. So what is the contribution of chemotaxis in this bacterial biofilm formation process over the surface of those cluster of marine snow and microplastic is? The chemotaxis helps bacteria to sense where the food is, and by food I mean those the aggregates, the planktonic aggregates that is sinking down the ocean. So chemotaxis helps the bacteria to initially start the attachment process, and it starts the biofilm formation. So chemotaxis substantially creates a gradient-driven microenvironments within the biozone. So our objective, what we set here for our research is we want to formulate a mathematical model that describes the bacterial biofilm growth under the influence of attachment and detachment process. By attachment and detachment process, I want to introduce here two more definitions. One is sessile bacteria, second one is planktonic bacteria. Sessile bacteria is the bacteria which is inside the biofilm, that is surface attached, and the planktonic bacteria is bacteria are which are in the suspended in the aqueous medium. So two types of bacteria, sessile and planktonic. Sessile means surface attached bacteria that is inside by
have the aqueous medium that is freely floating bacteria. And through the attachment and detachment process, the interaction happens. So sessile bacteria detaches from the biofilm and it enters in the aqueous medium and becomes planktonic, and the planktonic bacteria attaches to the surface of the biofilm and it becomes the sessile bacteria. So that's how the interaction happens. And we also want to describe the model under the influence of chemotactically driven planktonic bacteria, which I already mentioned. And the third interesting part here is the food that bacteria are consuming. So I am considering the bacteria are fed on two chemoattractive nutrient sources in a counter-diffusion system. So my system consists two types of bacteria, sessile, planktonic, and sessile are on the side of the biofilm. And as I said, the surface actually contains the cluster of the microplastic and the melanocyte. So those are the nutrients, those are food. Okay, sorry. So those are food. So we are interested in that part, that carbon is diffusing from that source where the biofilm is growing, and there is oxygen dissolving from a distant sources. So we have two nutrients, carbon and oxygen, and we have two types of bacteria. So we want to model in this under this assumption. First one I have already discussed, that bacterial biomass grows due to consumption of nutrients such as carbon and oxygen. Second one is the substrate consumption is proportional to the growth rate of the bacterial population. It is quite like us, that the more we eat food, the more we grow. And the third one is spatial expansion of biofilm and lysis of the biofilm. And the term spatial expansion means when the biofilm gets to a maximum density, it spreads spatially. And the lysis means the death. So the biofilm dispersal could happen because of mechanical washout, any turbulence in the ocean. So those are the things that are under the lysis of the biomass. Okay. So the fourth one is the bacterial population moves under diffusion and chemotactic effects that I said. The interaction is also said. Okay. So the last one, but not the least. This is, I feel, I have a limitation here that I am considering already a pre-existing biofilm, a very short length, like 1.5% of the total domain length. I am considering a pre-existing biofilm already on the surface to contribute in the biofilm growth. So the biofilm formation is not actually starting from zero. It's starting from a very small amount of biomass in the biofilm. Here is my model. This is a system of four highly nonlinear partial differential equation. First one is for sessile, this is carbon, this is oxygen, and this is for planktonic bacteria. The spatial expansion is defined by the density dependent diffusivity. I'll describe this later. Growth and lysis. I want to mention it here that, as I said about the detachment and the attachment. So the term is detached from the sessile, is getting attached in the aqueous medium, that is for planktonic, and the term that is attached here at the surface, sessile bacteria, it's coming from the aqueous medium. And this term is chemotaxis, and chemotaxis is actually depending on the gradient of the growth term. I'll describe what GBF is in a second. What is fever? Fever now is time, and what is fever? Fever, okay, yeah. This is actually the non-dimensional version. So T actually the time. And the time frame. Tau is the, yes, tau is the independent variable, and T bar is the non-dimensional partial, not the partial, I would say
used to non-dimensionalized time. T-word is used to non-dimensionalized time. So then T-bar is dimensional. What it is? T-bar is dimensional, X-bar is also dimensional, but together it becomes non-dimensional. So I'm showing the non-dimensionalized motion. Yes. So actually the independent variable tau is the variable that should be present in the RHS or not? RHS? And the right hand side, in the right hand side tau should be present or not? No, we have only a special term. This is actually ddx. ddx of second derivative of this term. Tau. Tau is the cannot be transform. present explicitly. So we are saying that after the derivative the tau has vanished. The dimension. Tau is there inside all this term. All this term. Because G is a function. Okay. G is a function of space and time. M is a function of space and time. So tau is inside all this. Tau is related to T bar or not? Tau is related to T. টাও আর টি1 মিলে টাইম থেকে এসেছে নাকি টিটাকে মানে নন ডাইমেনশনালাইজ করার সময় ওই টি-বার আর টাও টার্মটা এসেছে নন ডাইমেনশনাল করার সময় T-bar ইউজ করেছি আর নন ডাইমেনশনাল টাইম হচ্ছে tau. So the density dependent diffusivity that I have expressed here is described with this function. I have chosen this function specifically because I'm assuming that the biomass in the biofilm doesn't diffuse if there is no biomass. So if M is 0, the biomass diffusivity is 0 and it has a singularity. So this is 1 here because of the non-dimensionalization, but this is actually for the dimensional version. It is actually saying that when the biofilm density reaches the maximum value, it reaches a singularity. We don't want that situation to happen. And the substrate uptake is described by the double monode kinetics. We have specifically chosen this function of G. This is actually growth rate or the substrate uptake because those two are proportional. Because we have chosen this because we have two substrates, C and O, and if we have one limiting substrate, then the growth rate is proportional to the concentration of the limiting substrate. If we have two substrate abundance, then it will be nearly a constant. And if we have two limiting substrate, then it will give us a bilinear growth rate. And the attachment function, we have used the multiplication of the Hill function and a restricted term here. So the Hill function, it says that the attachment process starts with a small amount of biomass that I have said that what we have assumed we are initiating the biofilm formation process with a very small amount of biomass, and with the maximum density, maximum attachment rate could happen, that is XH. And the attachment process stops when the biomass density reaches its maximum. So that the biomass doesn't grow outwardly, because we don't want that situation. We don't want everything, the pipelines or any implants inside our body that could biofilm could happen. We don't want it to grow so fast. So there is this term 1 minus m is actually restricting. Once it hits the maximum, it will stop. The attachment process will stop. And the detachment is actually, we are taking 1 minus g. This is referring that if the growth rate or if the growth condition is not good, the biofilm is likely detached. So the bacteria will sense if the growth condition is good or bad, and accordingly the bacteria will attach or not. So that if the growth condition is not good, it is not going to attach. It's more likely to detach. As initial condition, I have said already that we are starting our simulation
with a very small amount of biomass until a certain length, that is x bar, x star, and otherwise it's 0. And we are starting with the initial condition with a constant initial condition for carbon, oxygen, and planktonic bacteria. For the boundary condition, we are assuming the homogeneous Neumann condition for M. And as I said, we have created a counter-diffusion system. So to implement that counter-diffusivity, we have deleted condition at our left end for carbon, and for oxygen we have deleted condition. Otherwise, it's homogeneous Neumann. The interesting part here is that the no flux condition is applied for the both ends to the suspended bacteria. This no flux condition actually means that no bacteria could enter or leave the domain because of this no flux condition. So this is a term I could skip for now. So the methods I have chose for solving this process is a library pen. It's called reacturn in R. But the complexity of my model, the complexity in the density-dependent diffusivity and the chemotaxis term, the library reactor couldn't handle it. So we have to use a flux-conservative finite volume method to ensure the conservation in FPBSL for specifically these two equations. So for 1 and 4, we have used the flux-conservative finite volume method to discretize it, and for 2 and 3 we have used the library reactor and a specific package of it. We are still now in one dimensional, so we are using tran 1D, that is transport one dimensional version, and still in 1D, and we are still using for this part here that I'm going to show. It's uniform grid refinement. So this is we are using the setup grid 1D. If you are familiar with this package, you could tell. So I'll show a little bit of simulation we did a lot of simulation, but we cannot present all of this. So this is the base case simulation. So as my base case simulation, I have taken that I have bacterial biofilm, I have planktonic bacteria, but there is no growth. There is no growth of planktonic cases, so there is no growth of N, which you could see here, and there is no attachment, no detachment, no chemotaxis. So the base case simulation only consists the diffusion of the bacteria, both types of bacteria, and the substrate uptake by M, not by N, and the diffusion of the M, which I already said. So we see that as time progresses, the biofilm gets increased until a certain length, and this is of my non-dimensionalized time. I think I can see it because I have used very low resolution. Sorry about that. So the carbon is diffusing from the left side, as I have said, and the oxygen is diffusing from the right side, and it is creating a counter-diffusion system that is giving us this activity region or growth rate somewhere in the middle. And because of this, the biofilm grows. And since we don't have any growth of N of the planktonic cases, we don't see any changes in here for this case simulation. The difference in this one is we are introducing chemotaxis now. So because of the chemotaxis, we see this is happening for introduction of chemotaxis. So biofilm, carbon, and oxygen are all similar. It's not the exact same value, but the pattern of this pattern of this conservation profiles are similar. But chemotaxis is playing a role here, so we could see that where we have the best growth condition, we see that there is the planktonic bacteria in the aqueous medium are moving towards that region in here. Next one, we have attachment and detachment, but we don't have chemotaxis. So only the interaction between the sessile and the planktonic are
are playing a role, but not the chemotaxis. So we see that attachment and detachment are playing a role here. So we see a growth inside the biofilm. A growth. This is not actually the. This is inside the biofilm means that inside the biofilm there is pores. So it was my question also, how could I see that M is growing inside the biofilm leg? But it is possible because the biofilm has pores in it, and if you see the numbers, if you could see the exact numbers, it is 0.001 and this is 0.8. So it is 10 to the power 3 or order of 10 to, it's in order of 10 to the power minus 3 and this is order of 10 to the power minus 1. So it is possible. This is very small number, very small amount of pathogenic bacteria. So next one is, if you focus in this part, I could show you the difference here. So this system has chemotaxis, this system has attachment, this system has detachment. So this is an entire system but without the substrate uptake by the planktonic bacteria. So if you compare with the previous one, so we didn't see a peak forming here for this one, but when we are using this chemotaxis part, we see a peak forming at the region where the growth condition is good. So that's how we know that chemotaxis plays a role in bacterial biofilm formation. So chemotaxis is one of the part that we are interested in. So we want to simulate it more, and we have to see the variance of chemotaxis function. So we have changed this chemotaxis strength, and now we are using this function with the variable gamma. So when chi is 0, there is no chemotaxis. When chi is 0, there is no chemotaxis. When gamma is 0, we see the constant rate of chemotaxis. And for 1, this is a decreasing function, but linearly decreasing function. For half, it's a concave downward. For 2, it's a concave upward. I'll show you a graph of this one. So this graph is actually, this should be M. This is my mistake. It's not X. It should be M. So the red line is for no chemotaxis. Sorry, for maximum chemotaxis. For gamma equals to 0 bits. For the constant chemotaxis, and these are the other linear, concave downward, concave upward, and no chemotaxis, as I said. So if I focus in this simulation study, we see that chemotaxis plays actually a role. So as chemotaxis increases, we see this cluster is actually, the concentration of the planktonic bacteria is actually increasing. It follows a particular order. It's red, green, blue, sky blue. So for each case of chemotaxis, whatever we choose as high is actually playing a role. So chemotaxis is playing a role to for the movement of those bacteria to form those biofilm processes. So next one is for chemotaxis with attachment and without attachment. We have seen for those base case simulations and for those other when we are introducing chemotaxis and attachment and detachment, that for attachment and detachment we see the maximum concentration is achieved at the left side of the boundary where the carbon is decreasing. So with the chemotaxis part and the attachment and detachment, we see this difference here. This is more like inclined, but not for all of the cases. But for when we don't have attachment and detachment, we see a nice peak is forming here where we have this, where we have the maximum chemotaxis. And this is what I have. This is a difference between no chemotaxis and all those 4 cases, and I see that this is precisely for the value I have chosen for the simulation. That is, the value I have chosen, this is 10 to the power minus 5 for chi. But if I increase this value, we have this similar pattern, but it will form a peak
maybe a little bit higher. But interesting, we are more interested in that part where it is formed can be, not exactly on what value we are considering that. So this one is for experiment with attachment and detachment. So one thing we have noticed here that attachment and detachment plays the major role in the for N, for concentration of N, and it actually depends on the ratio between attachment rate and detachment rate, not exactly precise values of attachment rate and detachment rate. So we see when we have more attachment, more detachment, because it is detaching from the surface attached bacteria and it is entering in the aqueous medium. So when we have more detachment, we see there is biofilm, there is bacterial growth, not biofilm, bacterial growth in the aqueous medium. This is similar with attachment and detachment. So without, okay, so this one is without chemotaxis and this is with chemotaxis. So because of the chemotaxis, we get to see a peak forming here where we have the best growth condition. So we have also did an experiment on how, what are the reasons behind the bacterial biomass growth. There are several from our model. So one thing we could experiment on the changing the initial condition, changing the other thing is changing boundary conditions, and the third thing is changing the detachment rate. We could vary the attachment rate as well, but since detachment and attachment are related, so we can play with only one of them. So when we change the initial condition, we see significant changes in behavior, significant changes in concentration for both of the bacterial colony, for M and for N. We have also experimented with the boundary condition. We have boundary condition on substrate. So we have provided more substrate from the both end, more carbon, more oxygen, and we see if the biofilm or the bacterial colony is growing or not. And we saw that this is growing, but that is something I didn't include this in here because we see that bacterial biofilm just spreads out through the entire domain, which we don't want. So we have to adjust some other parameters as well. So for this case, we are only changing the initial condition, but when we were changing the boundary condition, we had to manage those other parameters as well. And for this case, we have changed the detachment rate. So as we increase those detachment rate, we see because of our model, we see the more the biomass detaches from here, the more bacterial cluster or bacterial amalgamation or accumulation is happening in the aqueous phase. So these are the factors behind the biomass growth. The biomass phase not specifically in biofilm. It is both for the biofilm and the aqueous phase. So the summary of the results are the biomass concentration do depend on the strength of chemotaxis, because we see that as when we are changing those chemotaxis strength, we see those nice patterns, nice carbs, nice accumulation happening somewhere in the middle. And the second result is the suspended colony, that is the planktonic, tends to grow in the region where there is the best growth rate. Where there the best growth rate is, it's grammatically correct. Anyway, biofilm growth can be controlled by detachment rate of the biomass, initial thickness of the biofilm, provided the nutrient availability. I didn't include that slide of changing the boundary conditions on C and O, but I have seen that, but since we have to change some other parameters, that's why I didn't include it here. Okay, so these are all the results that I intend to show here, and some
papers that I have used as my motivation. These are for the motivation of a mathematical advanced paper. So anyway, then thank you for your patience hearing. Thank you so much. Any questions and any feedback, positive or negative, both are welcome. Thank you. আচ্ছা, আমার একটা কোয়েশ্চেন, এখানে গ্রোথ একটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন নিয়ে ওভার টাইম দেখা হচ্ছে, তো যে কি হচ্ছে চেঞ্জটা আমি দেখলাম T=12 দেখা হচ্ছে, তো ওটা স্পেশাল কারণ যে T=12 কেন, মানে ওটা কি র্যান্ডাম, ওটা কি ইয়ার হিসাবে করা হচ্ছে? হ্যাঁ, কিন্তু আমি যখন গ্রোথ রেট যেটা আমি নিয়েছি, যেটা এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা বা অনেক পুরনো ডেটা নিয়েছি, সেটা হচ্ছে 6 পার ডে। আচ্ছা, তো অ্যাকচুয়ালি আমি যে টি টাইম যেটা নিয়েছি এক্সপেরিমেন্টে, সেটা হচ্ছে 2 ডেজ। ওই 2 ডেজটাই এখানে করেসপন্ড করছে নন ডাইমেনশনাল 12 এ। সো আমরা দেখছি যে 2 দিন পর বায়োফিল্ম কন্ট্রোল করছে। আচ্ছা, তো 12টা অতটা র্যান্ডম নয়, মানে ওইভাবে নেওয়া হচ্ছে। এরপরে যদি আমি টাইমটা বাড়াই, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বায়োমাসটা ওই এন্টায়ার ডোমেনটাকে কভার করে নিচ্ছে, যেটা আমরা চাই না। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। alumnus slide এসে তো আমি সবটা শুনতে পাইনি। সি মানে কার্বন, ও মানে অক্সিজেন, তাই তো? অক্সিজেনটাকে যদি অন্য কিছু দিয়ে দেখা যেত আমার মনে হয় ভালো হতো। জিরো আর মধ্যে খুব ডিস্টার্ব হয়েছে, আমার দেখতে অসুবিধা। ঠিক আছে, নাম্বার ওয়ান মানে কার্বন আর অক্সিজেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্য কিছু দিয়ে ওটাকে বোঝানো যায়। আর এখানে আমার কিছু প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে এই এমএ তো লিমিট থাকা উচিত, তাই তো? এমএর লিমিট আছে। আছে, ফাইন ফাইন। সবটা স্ক্রিনে আমাকে বড় বড় প্রশ্ন করছে না, এই ডাবল মোনোড কাইনেটিক্স, এটার ইম্পর্টেন্স কেন? আমরা মোনোড ব্যবহার করি, তোমরা ডাবল মোনোড দিয়েছো এবং মানে কি ধরনের তুমি সুবিধা পাও ধরনের ইন্ট্রোডিউস করার মানে নাকি? ডাবল মোনোড কাইনেটিক্স ইউজ করার ডাবল দেখতে পাচ্ছি, কেন না? প্রথম কারণ হচ্ছে আমার এখানে দুটো সাবস্ট্রেট আছে, আর আমি এটা কাউন্টার ডিফিউশন সিস্টেম নিচ্ছি। তো আমার অ্যাজাম্পশনস যেটা ছিল এই মডেলটা তৈরি করার, সেখানে হচ্ছে আমার এখানে দুটো সাবস্ট্রেট আছে। বিভিন্ন ধরনের কেস হতে পারে, হয় একটা হয়তো কার্বনটা লিমিটেড কিন্তু অক্সিজেনটা মানে অনেক আছে, অ্যাবান্ডেন্স আছে, অক্সিজেনের অ্যাবান্ডেন্স আছে। তো সেই ক্ষেত্রে কীভাবে মানে যে লিনিয়ার যে গ্রোথ রেটটা তার কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? যদি এই কার্ভটা কিন্তু ননলিনিয়ার কার্ভ, ননলিনিয়ার হবে। আর এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাসাম্পশনের সঙ্গে বেস্ট যাচ্ছে, কারণ কার্বন যদি লিমিটেড হয় তাহলে গ্রোথ রেটটা ডিপেন্ড করবে শুধুমাত্র এইটার উপরে, কারণ অক্সিজেন তো অ্যাবান্ডেন্স, তবে এটা নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট। যদি দুটোই কার্বন আর অক্সিজেন যদি দুটোই লিমিটেড হয়, তাহলে একটা বাইলিনিয়ার গ্রোথ দেবে। আর যদি দুটোই অ্যাবান্ডেন্সে থাকে, তাহলে আমরা নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট পাচ্ছি। তো এই অ্যাসাম্পশনসগুলো অক্সিজেন বেশি থাকবে, কার্বন কম থাকবে, মেনে নিচ্ছি নেচার স্টেট। ঠিক আছে, তুমি ওইভাবেই ভেবেছো? হ্যাঁ, ওই অ্যাসাম্পশনটাই নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, পরের স্লাইডে এসো। তুমি যখন এই ডাইমেনশন লিস্ট করছো, আমার একটা সাজেশন থাকবে, সেটা হচ্ছে যে স্পেস কোঅর্ডিনেট একটাই হয় না, দুটো নিও না। দুই ধরনের, যে ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কথা বললে, তারা সবসময় একটা লাইনে মুভ করবে, এটা একটু বড় কথা। তারা প্লেনে মুভ করবে, এটা ভালো জিনিস। ঠিক আছে, ধর ফ্লোটিং হোক বা স্পেসে অ্যাটাচমেন্ট যেটা বলতে চাইবে, সেটা এক্স ওয়াই স্পেশাল কোঅর্ডিনেট দুটো থাকলে আমার মনে হয় আরো বেশি দিস ক্যান বেশি পাওয়া যাবে। আজকে আমরা ট্রাই করছি যে 2 ডাইমেনশনাল, আমার যেহেতু এখন 1 ডাইমেনশনাল আছে, তো এটাকে ঠিক আছে, আমাদের তাতে 2D তে কনভার্ট করার চেষ্টা করা যায়। যেমন স্পেসে তুমি যে ইয়ে নিচ্ছ, তোমার কি বলবো ডাইমেনশন স্কিম নিচ্ছ, সেখানে যেটা মনির বললো, সেটা আমার প্রশ্ন যে তুমি টাইমটা বললাম, স্পেসটা বলছি, তো দেখলাম বোধ 0.8 বা কিছু একটা, তাই তো? 0.8টাই তুমি যদি ধরো, যেহেতু ডাইমেনশন লেস, তোমাকে যদি বলি আমি যে ডাইমেনশন লেস যেটা করেছো সেই স্কিমে তুমি ফেরত যাচ্ছ, তাহলে এই লেন্সটা কতটা হবে, মানে ব্যাকটেরিয়াল মুভমেন্টের জায়গাটা কত? 10⁻³ মিটার। 10⁻³ মিটার, 10⁻³ মিটার, 1 মিটার মানে সেন্টিমিটার 100, তাহলে 10⁻⁻1 সেন্টিমিটার, 10⁻⁻1 সেন্টিমিটার মানে 1/10, 0.1 সেন্টিমিটার, 0.1 সেন্টিমিটার, 1 মিলিমিটার। ল্যাব এক্সপেরিমেন্টের হিসেবে এটাকে সেটআপ করা হয়েছে, মানে না, আমরা মেরিনের এটা বুঝতে যাই, মেরিনের এক্সাক্ট তোমরা বিদেশি লোকজন তো, তোমাদের ল্যাব টেস্ট কাজ করো না, আমাদের পাই না সব। ল্যাব টেস্ট আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা নিজেরা ল্যাব টেস্ট করি না, আমরা ম্যাথমেটিক্যাল মডেলটাই ডেভেলপ করছি, কিন্তু ভ্যালিডেট তো করাতে হবে, তোমার তো ওটা ভ্যালিডেট তো করাতে হবে। হ্যাঁ, ভ্যালিডেট করা হচ্ছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সদের ডেটা। পরের স্লাইডে এসো।
এইখানে থার্ড কন্ডিশনটা তুমি বলছো যে নো ফ্লাক্স, হ্যাঁ। এটা প্রথমটাই বলতে আপত্তি কি বলছো না কেন? এটা বলা যাবে, কিন্তু এখানে আমার শুধু ডিফিউসিভ ফ্লাক্সই আছে, তো এখানে আমার ডিফিউসিভ ফ্লাক্স অ্যান্ড কেমোটাক্সিস ফ্লাক্স, দ্যাট ইজ অ্যাডভান্টেজ ফ্লাক্স, দুটোই আছে, সেজন্য আমি নো ফ্লাক্সটা বললাম। ওটাও নো ফ্লাক্স কেন? হ্যাঁ, ওটা নো ফ্লাক্স, ওটাও নো ফ্লাক্স। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যেহেতু দুটো পার্ট আছে সেজন্য আমি নো ফ্লাক্স কথাটা ইউজ করি। আর বায়োফিল্মটা আমার বাংলায় বলবো না, বায়োফিল্ম বাংলায় তুমি কি বুঝেছো? বায়োফিল্ম হচ্ছে একটা ক্লাস্টার অফ ব্যাকটেরিয়া, আর ব্যাকটেরিয়া এটা মানে একটা টাইপের ব্যাকটেরিয়া থাকবে এমন নয়, এটা ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন টাইপের ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, অন্যান্য মাইক্রো অর্গানিজমও থাকতে পারে। তো এটা কি হয় যে ব্যাকটেরিয়াগুলো এক জায়গায় করে দেখে যে কোন জায়গায় নিউট্রিয়েন্ট সোর্স আছে, ব্যাকটেরিয়াগুলো ওই জায়গায় আসে, দিয়ে তারপর অ্যাটাচ হয় এবং গিটার হতে বড় বলি হ্যাঁ ডিটেলস হতে পারে, অ্যাটাচ হয়, আর ওরা ওদের নিজেদের চারপাশে একটা পলিমেরিক ম্যাট্রিক্স তৈরি করে, যে জেল লাইক স্ট্রাকচার। এটা যে ট্যাঙ্কটনিকে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে ওগুলোকে যত ইজিলি আমি ওয়াশ আউট করতে পারবো, বায়োফিল্মের মধ্যে থাকলে অত ইজিলি ওয়াশ আউট করা যাবে না, কারণ ওরা বায়োফিল্মে নেই তো, বাইরে আছে বলি, ফ্লোটিং মিডিয়া আছে বললে যে ফ্লোটিং মিডিয়া থেকে অ্যাটাচ হচ্ছে সারফেসে এবং ওখানে বায়োফিল্মটা তৈরি করছে। বায়োফিল্ম আমি তখনই করবো যখন ব্যাকটেরিয়াগুলো নিজেদের চারপাশে একটা পলিমেরিক ম্যাট্রিক্সের সাবস্টেন্স দিয়ে তৈরি করছে ওদের সেপ্টিক জন্য। ঠিক আছে, এই ব্যাকটেরিয়াগুলো উপকারী আমি বলছি ধারণা নেই। ব্যাকটেরিয়াগুলোর এর অ্যাপ্লিকেশন বিভিন্ন জায়গায় না, উপকারী মানে ধরো আমরা যখন ছোটবেলায় পড়েছি উপকারী ব্যাকটেরিয়া সেই কনসেপ্ট কিছু আছে? সেটা আমি এখানে কনসিডার করছি না, কিন্তু এর অ্যাপ্লিকেশনটা ওয়েস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্টে হয়। তো ওয়েস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্টে যেটা ওই মানে পাইপলাইনে যদি পাইপলাইনের যে পলিউশন থাকে তখন ব্যাকটেরিয়া কালচার করে সেখান থেকে ওই ওয়েস্ট ওয়াটার মানে ওখান থেকে বায়োফিল্মটা এমনও গ্রো করাবো না যাতে পুরো পাইপটা একদম বায়োফিল্ম দিয়ে ফ্লাডেড হয়ে যায়, কিন্তু পলিউট্যান্টটাও যাতে চলে যায় ওই জিনিসটাতে। তো সেই ক্ষেত্রে তুমি যেটা কথা বলছো মাইক্রোপ্লাস্টিক্সে, হ্যাঁ। তো আমাদের ডক্টর আনন্দমোহন চক্রবর্তীর একটা নিজের ইনভেনশন আছে, সাম ব্যাকটেরিয়া যারা প্লাস্টিক খেয়ে শেষ করে দিতে পারে। তো আমার ক্ষেত্রে এটা হ্যাঁ উপকারী বলতে গেলে পারছি না। হ্যাঁ, আমি ঠিক জানি না এক্স্যাক্টলি কোন ব্যাকটেরিয়া, কারণ আমি ওইটা ফোকাস করছি না যে কোন টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়া, কিন্তু আমি জেনে বলবো। আর আমার লাস্ট প্রশ্ন, এটা তুমি বললে কেমোট্যাক্সিস, তাহলে কেমিক্যাল বেস অ্যাট্রাক্ট অর ডিটাচ, তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়াল তুমি যখন পড়েছো এগুলো বোঝানোর জন্য যদি তোমার সব ক্ষেত্রে মনে হলো অ্যাট্রাকশন, আমি একটু বুঝলাম। আমি দুটোই অ্যাট্রাক্টেড হয়েছি। হ্যাঁ, তো যদি আমি ডিটাচমেন্ট নিলাম সেক্ষেত্রে কি সাইনের প্লাস মাইনাস এটা দিয়ে বোঝানো যাবে না অন্য কিছু থেরাপি আছে? কেমোটাক্সিস অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু হতে পারে, যেটা কেলার সাইকেল মডেল যেটা, সেটা আমি একটা সাবস্ট্রেট নিচ্ছি, তো সেখানে ওই একটা সাবস্ট্রেটটাই আমার কেমো অ্যাট্রাক্ট হয়, কিন্তু আমি যেহেতু দুটো সাবস্ট্রেট আছে সেই জন্য আমি একটা করছি কি যে ওরা দুজন মিলে একটা গ্রোথ কন্ডিশন তৈরি করছে, সেই গ্রোথ কন্ডিশনটা অ্যাট্রাক্ট করছে ব্যাকটেরিয়াদেরকে ওদের প্রতি। এবার আপনি যেটা বললেন যে ডিসপারশনের যে ব্যাপারটা, সেটাও হয়, সেটা আমি এখানে হওয়া উচিত তোমার থিওরিতে বলছি। হ্যাঁ সেটাও হয়, কিন্তু আমি যেহেতু শুধু আমি ওইটা কনসিডার করছি না ডিসপারশনটা এখানে এই মডেলের ক্ষেত্রে। চারটে ইকুয়েশন থেকে তুমি সিও তে কনভার্ট করে ফেলে শুধু দুটোতে কেন? তোমার দেখতে পাচ্ছি চারখানা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, আমি বুঝছি সেখানে যখন তুমি ক্লাস্টারগুলো বলছো সিও বলছো, সেখানে কিন্তু MCON কিন্তু নেই। না এমসিওএন আছে, পরে যেগুলো মডেলগুলো দেখলাম যে সিও এসব অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিলাম। এমসিওএন। আচ্ছা, চারটে আছে, ঠিক আছে। আমার সবাই ঠিক আছে, এখানে নন-ডাইমেনশনাল টাইম আলোচনার মধ্যে কাউন্টার ঠিক আছে, এমডি আর এমডিকে আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে ডিসক্রাইব করি। এখানে ঠিক বলছো নন-ডাইমেনশনাল টাইম, আর ওখানে ইকুয়েশনে ছিল টাউ, মানে টাউ আর কি একই। এখানে হ্যাঁ এখানে একইটা আমার একটু ভুল হয়েছে যে আমার এখানে টাওয়ার করছি। হ্যাঁ আর না হলে ওখানে ঠিক লেখা আছে। এটা নন ডাইমেনশনাল, এটা আমার মিস্টেক। ঠিক আছে, তুমি আরো সব প্রশ্ন করবো শুনো, আর আমার সাজেশন থাকলে ওটাই তুমি যেখানে ক্লাস করছো ইমিডিয়েটলি টু স্পেশাল কোঅর্ডিনেটর মুভ করার চেষ্টা করো। আর ওই যে ফাইনাইট ভলিউম মেথড বললে ওটাকে জাস্ট ওই প্যাকেজে না গিয়ে যদি তুমি নিজে লিখতে পারো প্রোগ্রামটা বুঝে, এটা সুন্দর অনেক ভালো। ফাইনাইট ভলিউম, এটা আমার সাজেশন। ফাইনাইট ভলিউম প্যাকেজটা আমি প্যাকেজ যাবে না, প্যাকেজে যাচ্ছি না, আমি ওই দুটো ইকুয়েশনের জন্য ইউজ করছি, কারণ ওটা হ্যান্ডেল করতে পারছি না, কিন্তু দেখানো বাট ফাইনাইট ভলিউম একটা ভালো দিক আছে, সেখানে কোনো স্টেবিলিটি বা কনভার্জেন্স প্যাকেজের মাস কনজারভেশন একটু নিজে লেখার চেষ্টা করো, বুঝে অনেক ভালো ছিল, একদম ক্লিয়ার কাট ছিল।
বায়ুমণ্ডলে কি হচ্ছে? সাজেশন আমার একটা প্রশ্ন আছে যে ওইখানে যখন বলা হচ্ছে যে গ্রোথ রেট ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য সাবস্ট্রেট, এবার সাবস্ট্রেটের তো একটা মানে আপার লিমিট আছে, যে আপার লিমিট আছে, তবে সেখানে তুমি বলছো যে সাবস্ট্রেটেরটা হচ্ছে ডাবল মোড প্যান্ট, তাহলে গ্রোথ রেটটা ডাবল মোড প্যান্টে মানে সাবস্ট্রেটের উপর ডিপেন্ডেন্ট করছে, কিন্তু তাহলে তার গ্রোথ রেটটাকে লজিস্টিকভাবে যদি থাকে তাহলে সেটা ভাবা যাবে না? ব্যাকটেরিয়াল বায়োফিল্ম মডেলিং এটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজাম্পশন যে গ্রোথ রেট ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য সাবস্ট্রেট আপটেক। the more they eat food the more they grow। কিন্তু তুমি যেটা বলছো সেটা অ্যাকচুয়ালি এখন একটা জুন কিনেটিক্স, আমি নামটা একটু ভুল বলতে পারি, BWN সম্পর্কে, কিন্তু ওরা এই ব্যাপারটা দেখছে যে সাবস্ট্রেট আপটেক কতক্ষণ অবধি, কারণ ব্যাকটেরিয়া কতটা নেবে একটা তো লিমিট থাকে। তো আমি ওটা এখানে কনসিডার করিনি, কিন্তু তুমি যেটা বলছো ওটা মানে আন্ডার কনসিডারেশন। আরেকটা যেখানে তুমি কেমোট্যাক্সিসটা দিয়েছিল এই গোলগুলো, ওটাই বল। গ্রাফে না আচ্ছা এইখানে গামাটা কি? যে গামাটা স্ট্রেংথ হচ্ছে আমার কেমোট্যাক্সিস প্রোফাইলটা, মানে কেমোট্যাক্স এটা হচ্ছে এম হবে, ঠিক আছে, আই অফ এম। তো গামাটা ডিসাইড করছে যে কেমোট্যাক্সিস স্ট্রেংথটা কতটা। যখন গামাটা 0 তখন আমি এখানে আমার স্পেসিফিক ভ্যালুর জন্য আমি এখানে ম্যাক্সিমাম কেমোট্যাক্সিস স্ট্রেংথ পাচ্ছি। তো গামা ডিসাইড করছে কেমোট্যাক্সিস স্ট্রেংথটা কত। কেমোট্যাক্সিস স্ট্রেংথটা তো আমার নেগেটিভ হতে পারে যদি রিপ্লেন্ট হয়। কেমোট্যাক্সিস স্ট্রেংথটা নেগেটিভ এখানে হবে না, কারণ হচ্ছে কেমোট্যাক্সিস স্ট্রেংথ ডিক্রিজিং ফাংশন চাইতো না, যে আমার যদি আমার যেহেতু ডিক্রিজিং ফাংশন চাই তার সেই জন্য সম্ভবত গামাটা আমি নেগেটিভ নেব না, কারণ তখন ওটা ইনক্রিজিং ফাংশন হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটা রিপ্লেন্ট মানে আমি যদি স্ট্রেংথটা তুমি যখন নিচ্ছ তখন কেমোট্যাক্সিস স্ট্রেংথ মানে ডিক্রিজিং ফাংশন মানে তারা অ্যাট্রাক্টিভ হচ্ছে না, এরকম ব্যাপার। ডিক্রিজিং এটা কেন না হচ্ছে, কারণ যদি অনেক ব্যাকটেরিয়া এক জায়গায় চলে আসে তখন তো আর জায়গা নেই ওখানে, তো কেমোট্যাক্সিস অটোমেটিক্যালি কমে যাবে। সেই জন্য তো এম এর ভ্যালু যদি বাড়ে এই ফাংশনটা অনুযায়ী, এম এর ভ্যালু যদি বাড়ে তাহলে কেমোট্যাক্সিস অ্যাকচুয়ালি কমবে, মানে অনেক বেশি ক্লাস্টার অফ ব্যাকটেরিয়া যদি থাকে তাহলে অন্য ব্যাকটেরিয়ারা আর যাবে না, জায়গা নেই, স্পেস নেই, তাই ওটা গামাটা হ্যান্ডেল করছে। Any other question? If there is no other question, let us thank Rachana for nice presentation. সাধু সাধু অনেকদিন পর শুনলাম সব সবজি। সাধু থ্যাংক ইউ। Yes.